אז אמרנו על הפיס השני, the second lottery, Mishnah ד', the fourth Mishnah, הפיס השלישי, the third lottery. היה על עבודת הקטורת, the third lottery was on the incense. והממונה על הפייסות היה מכריז, and the one who was responsible for the lottery used to make an announcement. חדשים לקטורת בואו והפיסו. It says when it comes to the קטורת, only new guys can come and do it. If you never did it, that's right. כהנים שלא זכו בקטורת מימיהם, כהנים that never merited to bring the incense, יבואו וישתתפו בהגרלה. They can come and they can join this lottery. Why? Why is that different than everything else? שכן עבודת הקטורת הייתה חביבה ביותר על הכהנים, because that was the most favorite service on the כהנים. Why? מפני שהיא מעשרת. Because there was a סגולה, there was a auspicious, that if you make this service, you become rich. מביאה עושר וברכה, it brings wealth and a blessing לעוסק בהקטרתה, to the one who brings the incense. שנאמר, because it says, ישימו קטורה באפיך. It says they're going to put the incense in your nose. בירך השם חילו, Hashem is going to bless his army. ופה על ידיו תירצה, he's going to like the work of his hands, of that person. הלקח, therefore, היו מקפידים שלא יפיסו לעבודת הקטורת אלא חדשים בלבד. So there was, specifically, they wanted new person to be, not one person to win the lottery every day. Every day a new person is going to win the lottery. היינו אותם כהנים שלא הקטירו קטורת מימיהם. Those כהנים that never did this work. And that would be on the same altar that, or the on the inside. In the inside, yeah. אבל לא בקודש הקודשים, זה רק ביום כיפור. No, yeah, not in קודש הקודשים. It's next to the menorah, on the other side. ובברייתא בגמרא מובא, and the ברייתא in the Gemara it brought, שמעולם לא שנה אדם בה. That there was never the same person that did this work twice. כלומר, שכל כך היו כהני בית אב מרובים, because there were so many כהנים, עד שלא יירא מעולם שלא יהיה שם מי שלא הקטיר מימיו. That there was never happened that there was nobody there that never did this work before. So that's the third pice. והרביעי, and the fourth one, והפיס הרביעי היה המונה מכריז בו, חדשים עם ישנים. That again goes back to everybody. Doesn't matter if you did it before, not. אלא שעדיין לא זכו בעבודה זו, those that did not merit this work, ואלו שכבר זכו בה, and those that did it before, בואו והפיסו. So everybody can come to this, join this lottery again. שהואיל ולפיל השלישי הזמין רק חדשים, because for the third one, there was only those who never did it before, חזר והכריז, he came over here and says again, שלפיס הרביעי מוזמנים כל הכהנים, חדשים ישנים. So the fourth one, all the כהנים came, the new ones and the old ones. והיו מפיסים פיס זה. And the fourth one, everybody used to join. And what was the fourth one? מי מעלה איברים מן הכבש למזבח? Who is going to bring the limbs from the ramp to the altar? If you remember, we just put it on the ramp, but we didn't put it on the altar yet. במשנה הקודמת למדנו, in the previous Mishnah we learned, שהכהנים שזכו בפיס שני היו מניחים את איברי תמיד בכבש, that the Kohanim that won the second lottery, they used to put the korban, the sacrifice, on the ramp של המזבח, מחיציו ולמטה בצד מזרח, on the east, on the bottom. וירדו ללשכת הגזית לקרוא את שמה, and then they went to say the shema. ועכשיו חזרו והפיסו, and now there was another lottery, it's not the same guy. מי יעלה את האיברים מן הכבש למזבח? Who's going to take these parts from the ramp to the altar? להקטירם ולנסח נסחם. To burn them and to pour the wine over them, the oil. Yeah. The fourth one, do this and the נסחים. ומבואר במפרשים, the מפרשים explains, שכהן אחד בלבד היה זוכה בלהטה ולמזבח. That was only one Kohen used to do that. אף על פי שבעלתם לכבש זכו כהנים אחדים. Even though when they brought it into the ramp, there were many כהנים who did it. ויש סוברים, and there are those who think, שאף בעלת האיברים למזבח היו זוכים 6 כהנים. Some says no, it's the same amount as people who brought it into the altar, they actually burn it. כמספר הכהנים שזכו בפיס השני, עלותם לכבש.